Hi everyone. Today is Monday, April 27th, and managed to get through Monday. Mondays are my longest days, and I remember at my first break at 11, I was already telling somebody good afternoon when it was still the morning. It had felt long. So the first hour with the seventh, eighth graders, trying to prepare them for a test for tomorrow and reviewing some things on geography, history of the Caribbean islands, and double checking understanding of where I know north, west, south, southeast, where those where those positions are, and then reviewing some of the things on the history of the Caribbean islands, um, and reviewing some things in the Olympics and medals, and for example Usain Bolt and how many medals, how many participations in the Olympics, because there's another similar topic with a different athlete, and then uh, working with the fourth, fifth graders and reviewing things on countries and languages that are spoken in those countries, and then reviewing with flags. I've got these different kind of memorama cards. So I was bringing those in and doing work in the student book, and with the other group listening to some audio files and reviewing some things for the past tense, and also with like was and were. So trying to keep them organized and working on the activities in the book, and then with the third hour, we also have a test coming up that we're going to do tomorrow. So reviewing different things that were part of the lesson, so that they are ready to describe these superheroes, describing them, the colors, what things that are they wearing, accessories, their suit, cape, mask, and what they can or can't do. So we'll take a test on that tomorrow, and also with the high school level. I had gone through their test yesterday, and it was, in my opinion, ridiculously easy. Not very demanding. Even the exercise itself says like A2 level, so they're not really expecting a high level. After reviewing many things in um, the PDFs and the topics and the vocabulary, the test itself is a bit too easy. But we'll do that automated tomorrow. So basically, almost everyone has a test tomorrow. And then after that, preparing some materials for the first, second, third graders, continuing to work with the treble clef, the notes, lines, spaces, relating that to the piano keys, and getting them to kind of be able to associate the names of the notes and how many lines, and getting them to just keep it at a simple level, and getting them to try to identify the names of the notes. And I know they're copying each other, and sometimes it's I correct one person, or I correct one mistake, but it's too late. They've copied the mistakes. But there's a tiny impression that they're learning to read some of the notes superficially, but I mean, it's more than not teaching that to them. And then the last hour, I was correcting exercises from the fourth, fifth graders, and then putting the books back in their classroom. And that's about it. And then later, I'm going to have two online classes, but making this recording, and then it's getting really hot. And even in the car, when I got in, the temperature gauge was saying 48 degrees Celsius, which seems incredible.
trying to open up the windows and stuff, it eventually got down to about 37. But um, but yeah, I think I'm gonna get a smoothie with some ice and mango and apple and banana, just to get hydrated. I don't want to get dehydrated right now with this heat. And that's about it. Hola a todos. Hoy es lunes, es el 27 de abril y hoy el lunes es mi día más largo con clases de a las 8, a las 9, a las 10, luego a las 11:15 y una pequeña pausa y luego a a las 12 hasta la 1:15 y luego de 2 a 3. Y luego, sí, con las clases estamos preparando varias cosas porque hay exámenes que vamos a tener mañana y con eso me siento un poquito más cerca de las fechas para ya mantener ese ritmo. Y luego, sí, van haciendo cosas de como verbo hablar y ser, estar, de dónde viene, dónde está, dónde estaba, cosas de los idiomas en los países y las banderas, y que este fin va a haber un festival de comunidades extranjeras en Querétaro y también debido al mundial, entonces estábamos viendo las banderas de los países que van a participar y los idiomas que hablan y en la clase hay muchas banderas que podemos usar. Am, Luego estaba preparando materiales para enseñar las notas de la música y asociarlos con los teclados del piano. Pues poco a poco ahí estamos viendo de varias maneras. Am, y al final estaba corrigiendo los ejercicios de cuarto, quinto de grado. Y ahorita tengo una pausa, voy a hacer algo para hidratarme, porque ya está haciendo calor. Y ahora voy a tener clases en línea. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 27 avril et aujourd'hui c'est une longue journée avec des cours. À 8 heures, j'ai quatrième, cinquième, on revisait des choses pour un examen demain sur les Caraïbes, la géographie, l'histoire, les gens sportifs et leur participation dans les Olympiques. Euh, Après, avec CM1, CM2, on faisait des exercices pour les langues, les pays, les drapeaux, où parle-t-on une langue. Et pour l'autre groupe de CM2, où est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on a fait, donc des verbes au passé. Et quoi d'autre? Avec sixième, on revisait aussi des choses pour un examen demain sur les super-héros, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils sont vêtus et des accessoires, des vêtements, et puis leur pouvoir et des comparer au comparaître avec supériorité, infériorité, égalité, non-égalité. Et après, je préparais quelques trucs pour continuer d'enseigner la musique avec CP, CM1, CM2, et les notes, les claviers, les associer, pouvoir lire avec petit à petit. Il y a certains qui ont compris, qui font de la musique autrement. Et donc, ça fait une partie un petit peu de culture générale, j'espère. Et pour dernier, j'étais en train de corriger des exercices plutôt dans la matinée.
Et maintenant, j'ai une petite pause et puis tout à l'heure, je vais avoir des cours en ligne. Voilà. Hallo an alle, heute ist Montag, der 27. April und heute ist ein langes Tag für mich in der Schule. Ich habe viele Stunden mit, wir haben vorbereitet für Prüfungen morgen und was kann ich aussagen? Und nach der Schule war ich mit meinen Kindern und jetzt habe ich ein bisschen Zeit und ich kann habe ruhige Zeit und diesen Abend habe ich Stunde im Internet. Ciao a tutti, oggi è lunedì e 27 aprile è un lungo giorno per me nella scuola. Ho fatto molte cose per insegnare e preparare per esame domani e ora dopo la scuola posso riposarmi un po' e bere molta acqua perché ehm, fa, fa caldo. E stasera ci sono lezioni in internet e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня понедельник, это 27-го. И у меня есть длинный день в школе, у меня много занятий, и мы готовили, потому что завтра будут экзамены, и также я увидел учебники, чтобы написать учебники. И после школы сейчас я могу отдыхать немного, и вечером у меня будут занятия по интернету. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.